Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang spoof text. Jadi apa itu spoof text? Mari kita lihat pengertian terlebih dahulu dari spoof text. So, di sini ada what is spoof text? Apa itu spoof text? Spoof text is a text which sometimes tell factual story happen in the past with plot twist parts and unpredictable funny ending the story. Jadi spoof text itu adalah teks yang menceritakan tentang cerita fakta yang terjadi di masa lampau dengan sebuah plot twist atau bagian plot twist dan tidak terprediksi gitu akhir yang lucu dari ceritanya. It contains a funny story that usually presents and surprise at the end of the story. The form of personal experience story is the key that differentiates spoof text from anecdote text. Jadi spoof text ini hampir mirip dengan anecdote text, tapi dalam spoof text ini dia lebih ke mengacu kepada tidak ada yang dituju gitu. Sedangkan kan anecdote ada konteksnya gitu. Sedangkan spoof text hanya lucu gitu, tidak ada konteksnya. Next, social functionnya itu untuk the purpose of spoof text is to tell funny story and entertain the readers with a surprising twist at the end of the story. Jadi fungsinya itu untuk menghibur. Untuk generic structure-nya itu ada orientation, ada events, ada twist. Nah, untuk language features-nya yaitu pertama menggunakan using past tense and then using adverbial phrase to tell the time and place, using action verb and then using conjunction and time connectives and then focus on the specific participants or characters being told in the text. Now, for the answer, the correct sentence. For the orientation, one day there was a student. His name was Jimmy. He was studying in the classroom. The teacher asked students to write, but Jimmy did not do it. Jadi di orientationnya ini pada suatu hari ada seorang siswa bernama Jimmy. Dia sedang belajar, kemudian gurunya itu meminta para murid untuk menulis, tetapi Jimmy tidak melakukannya. And then for the event, the teacher approached Jimmy. Kemudian gurunya itu mendekati Jimmy. He wanted to know why Jimmy did not write any word on his book. Gurunya itu pengen tahu kenapa gitu Jimmy itu tidak menulis satu kata pun di bukunya. So the teacher asked Jimmy, why aren't you writing? Kenapa kamu tidak menulis? Kemudian simply Jimmy reply, I don't have a pencil. Kata Jimmy, I don't have a pencil. Aku tidak punya pensil. Tetapi itu salah karena has itu kan untuk kata ganti atau pronoun she, he, or it kan. Sedangkan dia pakai pronoun I don't have a pencil. Kemudian apa namanya? Gurunya responding to Jimmy's answer, the teacher said, kemudian gurunya itu berbicara, Jimmy, that's not a correct sentence. Jadi kata gurunya, Jimmy itu bukan kalimat yang benar. Dan he continue explaining. Jadi gurunya itu memberitahu kepada Jimmy, the correct way is, jadi yang benar itu adalah I don't have a pencil. Jadi pakai have gitu. Jadi gurunya menerangkan, I don't have a pencil. He doesn't have a pencil. We don't have a pencil. Kemudian the twist, hearing the teacher's explanation. Kemudian mendengarkan penjelasan si gurunya, Jimmy malah bertanya gitu, who stole all the pencils then? Jadi siapa yang mencuri semua pensilnya gitu. Jadi kayak ini twistnya gitu. Si Jimmy-nya miscommunication with the teacher. Nih ada lagi bad dream. Once there was a couple sleeping. The wife had a bad dream. She woke up. She was scared and cried. Her husband tried to make her comfortable and asked why she cried. Jadi ada a couple sleeping and then the wife had a bad dream and then dia terbangun, kemudian dia berteriak dan menangis. Kemudian her husband tried to make her comfortable and asked why she cried, kenapa dia menangis. Then she replied, kemudian
Dia menjawab, I had a dream that a very rich and handsome man kidnapped me from you. Aku bermimpi bahwasanya laki-laki sangat kaya dan tampan menculikku darimu, katanya. Hearing his wife answer, the husband said, it's okay honey, it was just a dream. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu cuma mimpi. Immediately the wife responded loudly. Jadi tiba-tiba si istrinya itu responnya malah semakin semakin berteriak gitu yang keras. That's why I'm crying. Itu sebabnya aku menangis gitu. Jadi si istrinya itu tidak ingin itu a dream gitu. Jadi si istrinya itu want it come to be a reality gitu. Understand? Oke, ini kesimpulannya. And then this is thank you very much. Okay, thank you very much for your attention. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you very much. Bye.